Okay, so again, before we start the new topic and like new subtopic about statistics, I'm going to review a little bit of what we have last week. Okay, here we go. Okay. Okay, so we have learned about a lot of things here, and we have learned about a mean and then median and then mode, also quartiles and also range, right? And then also frequency distribution table. And I have also specially made another video about explaining about how to find the median and the quartiles in another video. You can check again to my YouTube. I have also put the link on Edmodo. You can check it out later. And okay, so let's just review what we have previously. Yeah, so let's say I have check ya. Saya mau ngecek dulu. Masih ingat nggak? So let's say I have a data. So I have a data of scores, for example, scores, grade 8 misalnya. Okay, so I have this data here. So I have 1, 3, 7, 7, 8, 2, and then another 1, and then 10, and then maybe 9. Okay, so first question. We know that the first thing that we learned was about mean, median, and mode. Mean, median, and mode. Okay, so I'm gonna check you guys ya. Saya mau cek satu-satu ya. Masih ingat nggak? Pak, aku jadi, oh ya silakan. Oke, langsung aja unmute ya, karena saya nggak usah tunjuk-tunjuk, langsung aja unmute. Oke, mean-nya gimana cara nyarinya? How to find the mean? Nah, how? Saya nanya how ya, bukan berapa, tapi how. Oke, jadi pertama diurutin dari data yang terkecil ke yang terbesar dulu. Okay, we can do that. So it will be 1, 1, 2, 3, 7, 7, 8, 9, 10. Okay, sorted. Yep. Lanjut. Lanjut, Waldi, boleh? Oke. Habis itu semuanya ditambahin dulu. Habis itu ditambahin. Jadi 1 tambah 1 tambah 2. Oke, 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, and then? Nah, habis itu kan semuanya udah ditambahin. Habis itu harus dibagi dengan total datanya yang itu, yang ada berapa data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dibagi 9. Okay, here we go. Okay, you don't need to calculate this. I only need to check whether you still remember the method or not. Yeah. Okay, so that is for the mean. You only need to add all of the values of the data, and then you divide it by the number of data that you have. Okay, next. Thank you, Faldi. Next, how about the median? Ya, silakan selain Faldi boleh. Luna kayaknya mau ngomong nih. Silakan Luna. So the median is the middle value of the sorted one. So which one is it? It's the first 7. The first 7, this guy. Okay, good. This is the median. Okay, so again, remember guys, when we're talking about median, it's just like the middle, but be very careful, because if it's odd and even data, it's going to be a little bit different. If we have, this one is odd number, and just make sure that when you take the median, if that is the value on the data, so make sure that everything on the left side and on the right side of the median will have the same exact number of data, right? So we have 4 data on the left side, and then also we have 4 data on the right side. Okay, thank you, Luna. Next, how about the mode? Gimana? Silakan. Yes, Tar. So mode is the data that appears the most, or is 7. Yeah, okay, very good. So we have this data here. Yeah, 7 or 1. 1, yes. Okay, very good. So notice that we have actually, if we know that mode is actually the data in which it comes up the most, but for this case, we know that we have 2 data in which it appears
the same amount of time, right? So we have 1 comes 2 times, like show up 2 times, and 7 also show up 2 times. So which means that the mode is, you don't add them and divide, just write down 1 and 7. Okay, so but if you have, for example, we have another 2, we have another 3, we have another 8 and 9 and 10, for example. So we don't have a media, we don't have a mode for this one, because all of the data have the same exact frequency, right? But again, if you have data like this, for example, you have only 2 values in which they comes up the same number of time, so we can say that the mode is R1 and 7. Ya, jadi jangan kebalik ya. Kalau median bisa ditambah bagi 2, tapi kalau mode nggak, jangan ditambah, jangan bagi 2. Jadi sebutin aja 1 dan 7. Okay. Okay, the next one is, thank you Atar. Next, I would like to the quartile, lower quartile and upper quartile. Lower quartile and upper quartile. Ya, silakan. Okay, next up. Silakan Anin deh. Ini saya harus tunjuk ya. Sudahlah, Nin. Gimana Nin? Sebelum cari lower quartile-nya, ya, dulu. Boleh langsung aja. Jadinya berapa lower quartile-nya? Saya lupa. Ingat ya, kalau lower quartile tinggal fokusnya left side of the median, kalau upper right side of the median. Kan kita udah dapat median ini, ya kan? Tinggal lihat aja datanya. Gimana jadinya? Sehingga lower quartile-nya itu di tengah-tengah 1 sama 2 ya? Yes, benar. So, what happen if we have like this? Jadi diapain tuh 1 sama 2 nih? 1 plus 2 divided by 2. Yes, okay. 1 plus 2 divided by 2. Yeah, again, because we know that on the left side of the median, we have 4 data, right, which is even number. So which means that the median is either neither 1 or 2, right? So it's between that number, those 2 numbers. So we add them up and then we divide it by 2. Then we get 1.5. Okay, thank you, Anin. Next up, Kemal, upper quartile. Itu Pak, between 8 and 9. Yeah, between 8 and 9. So we do the same thing, yeah? 8 plus 9 divided by 2, and that will be 8.5. Yeah. Okay, so these are the things that we learned. Actually, we have one more, which is range. Masih ingat nggak range? Oke, masih ingat? Reza mungkin masih ingat? Iya Pak, itu paling kanan dikurangin paling kiri. Paling kanan yang mana nih? paling besar. Paling besar ya, paling besar. Ingat, kalau kamu bilang paling kanan, kalau datanya yang ini paling kanan yang 9, bukan 10. Ya kan? Nah, jadinya the maximum ya, maximum value dikurangi minimum value jadi berapa? Reza? 10 kurang 1, 9. Ya, okay, equals to 9 ya. So we just write down maximum minus minimum ya. Okay, ini review aja dulu ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa, because we have already learned this class. Okay, now we're going to go to the next topic. Actually, still about statistics, but we're going to learn about what we call the group frequency distribution. Wait, let me see, where is the slide? Here we go. Okay, slideshow from current slide. Here we go. Okay, so this is the new one. Okay, for today, we call it group data. So what is the difference between the previous one and this one? So this one, we're going to take data into group instead of like we have like plenty of data. For example, we have 1,000 data. If we write that down manually, like one by one, it will take a lot of time. And also if you have for example, frequency distribution table, itu juga like it will be a very long list, yeah. So I'm gonna give you okay. So in case where there are a large number of possible outcomes, it is usually more convenient to group the outcomes into classes. Jadi kita sebutnya classes. Jadi kalau misalnya ada 1.000 data gitu ya, banyak banget kan gitu kan, terus datanya itu scatter gitu kan. Misalnya gini nih, kalau kita punya nilai misalnya antara 0 sampai 100, nilai ulangan lah misalnya, nilai ujian misalnya ya. And then ada yang nilainya 10, ada 12, ada yang 13, ada yang 14, 15 dari 1.000 orang gitu ya. Ada yang very banyak banget. If you make it into table, you will make a lot of lists, ya kan?
So instead of doing that, instead of listing all of the numbers, like from 0 until 100, right? You have 100 lines of data. We can use group data. So we can group them up. Yeah. Okay. So class could be used where data is continuous rather than discrete. Ini continuous ya. Nah, kenapa disebutnya continuous? Because, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu bedanya continuous sama discrete? Oke, ada yang masih ingat? Nah, saya kasih lagi gede deh. Kalau ada yang masih ingat, apa itu bedanya continuous sama discrete? Ini di semester 1 saya dijelasin. Waktu kita belajar tentang function sama straight line. Silakan. If you still have the notes, please open it. So, what is the difference between continuous and discrete data? Silakan. Ya, Barera mungkin tahu. Ya, silakan. Rico mungkin tahu. Oh, Rico lagi buka-buka catatan. Oke. Ayo Mas, kalau Zio kata semester kemarin belum, mungkin dia belum tahu. Apa Pak? Ya. Dengerin dulu ya Zio ya. Masih ingatkah? Ayo, saya kasih plus poin gede deh nih ya untuk continuous sama discrete ini. Kalau ada yang tahu, siapa duluan? Silakan. Ini catatannya tentang function ya. Waktu kita belajar tentang function, waktu kita belajar tentang yang itu loh, harga orange, terus harga printing a book. Nah, itu kita ngomongin discrete sama continuous. Yang masih ingat? Sepertinya tidak ingat. Benernya nggak ada nih. Aduh, sayang sekali. Saya mau kasih poin banyak. Ya udah deh. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Nanti dicari lagi ya guys. Oke, so continuous sama discrete itu beda gini guys. Continuous misalnya, for example, your weight. The weight, your height itu discrete. Discrete itu continuous. Kalau discrete sama aja gini, the number of people, the number of pet, the number of pencil, the number of cars, ya. Nah, kalau saya kasihin kayak gitu masih ingat nggak? Ada ingat nggak? Kayaknya Valdi ingat deh ya, Valdi. Well, aku udah ketemu catatanku. Ya, silakan Valdi, silakan. Continuous. Nah, kalau continuous di dalam function, it means it allows the x values to be any points in the interval, including fractions, decimals, and irrational values. Okay. How about Kalau discrete, it allows the x values to be only certain points in the interval, only integers or whole numbers. Yes, thank you Valdi ya. Valdi saya kasih deh. Thank you ya Valdi ya. Oke. Jadi beda gitu ya guys. So I give you an example what are continuous and discrete. For example, if you are measuring your weight, for example, like let's say it's 60, it might not be 60, maybe 60.5 or 60.43 kilogram, right? You have like that decimal number. It can take any value. And for example, another one is like the height. Your height may be like 160 centimeter, 161.7 centimeter, right? You have that decimal value. If we're talking about discrete, right? Discrete only takes like a whole number. For example, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can't get like 1.5. For example, how many pets do you have at home, right? If I have 7 pets, whether it's big one, it's a big pet or a small pet. I have like a kitten, like it just born like 2 or 3 weeks ago, and I cannot say that one of the kitten say it's half of cat. No, I still say that it's one cat, right? So that is the difference between continuous and discrete. So when we're talking about data and we're talking about statistics and we're talking about group data, the data could be used, if we are talking about group data, it can be used for continuous data, ya. Hanya bisa dipakai untuk continuous aja. Kalau discrete nggak bisa, ya. Misalnya kayak sebenarnya bisa aja gitu ya kalau kita cuma mau pakai buat perhitungan sederhana. Tapi if in real life we rather use continuous data than discrete gitu ya. Jadi kita pakainya kayak berat badan, misalnya kayak tinggi atau jarak dari rumah kamu sekolah misalnya ya. Kayak gitu ya. Kita pakainya continuous. Okay, thank you Valdi ya. Okay, the class size should be chosen so that you are using the same size for each class. Jadi misalnya gini, kamu misalnya kelas pertama misalnya dari 0 sampai 5 gitu ya. Maksudnya
datanya dari 0 sampai 5. Ada berapa anak nih yang skornya 0 sampai 5. Terus yang kedua, nggak boleh kamu misalnya 6 sampai 100 gitu kan. Itu beda banget. Size-nya kalau yang pertama cuma 0 sampai 5 doang gitu ya. Yang kedua berarti 6 sampai 10 gitu. Harus konsisten gitu setiap classes. Nggak boleh dia tiba-tiba kelasnya berubah-ubah gitu size of the class-nya. Ya nanti saya akan jelasin yang lebih lanjut lagi ya. Oke. Tolong ini kalau misalnya mau ditulis boleh. Oh iya tadi kemarin saya lupa ngasih PPT. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, I should give you the PowerPoint ya. Tapi ini udah selesai, nanti saya kirim lagi ya. Oke. Okay, so next one. Next up, here we go. Okay, I'm gonna give you the example here, guys. So the example here, let's say we have the numbers of newspapers sold at a local shop over the last 10 days, yeah. 22 newspaper, 2018, 2025, 2020. So when you want to make a frequency distribution table, you normally do it like this, right? So you write down the number that is smallest in the data. The smallest one is 18, right? So you start from 18, and we know that the largest here is 25. So this guy over here. So you normally write down what do you call it? In order, yeah, in order, but you do not skip any number. For example, you start from 18. You don't go straight to 20 or 22. No, if you're using data like this, you need to write down all of the numbers, all of the values, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So again, this is discrete ya. Ini discrete ya, bukan continuous. Ini buat contoh aja. Jadi nggak apa-apa pakai discrete untuk saat ini, okay, no problem. But nanti kalau misalnya yang lebih dalam gitu, statistiknya kita harus pakai yang continuous. Okay. Okay, so when we write down like this, we write down the frequency like this right now. We have 18, two of that. This 18, we have two of that. So that's why we write down 2 in here, because we have 2 of those 18. And then after that, we have 19, but we don't have any 19 in here, right? So the frequency is 0, right? And then so on, so on, so on, so on. We have 20, 21, 22, 23, 24, 25. And as you can see here, we have a long list of data, right? We have a long list of table. Ini kan panjang ya ke bawah ya. Sebenarnya kan ini kan nggak perlu ya. I don't really need this guy, right? Right? We don't really need that guy. We don't really need it, right? We don't really need to write that down. So therefore, we can make this into a group table, yeah? Therefore, we can make this into group table. So this is how we are going to do this, yeah? So instead of writing down like this, lot of lists, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 lines. I'm only going to write it down in 3 lines like this. Okay, can you see what I'm trying to do here? It's just making a range, right? We have from 15 to 19. So everything that in the data, everything that values from 15 to 19, I'm gonna put it here, right? Because in the data here, I'm gonna go back here. So in the data, the value between 15 and 19 is only this 2, right? So the frequency will be just 2. Okay. Next up, because we end up with 19, so we must start from the next number, which is 20. And like I said before, guys, the range, the class size should be the same. If I have 15 to 19, then I will get 15, 16, 17, 18, 19. Can you see that we have 5 data, right? In this here, like actually it's the range is 15 to 19. We have 5. So when you start from 20, right? You need to make sure that you end up also with 5 data. So 20, 21, 22, 23, 24. That's why it's 20 to 24. Okay, got it? Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi dia lebarnya harus sama. Kalau yang ini misalnya dari 15 sampai 19 kan ada 5 data ya, 15, 16, 17, 18, 19. Gitu ya, ada 5 data. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. So it means that the next class should also be 5 data, ya. Jadi kalau kamu mulai dari 20, ya harus 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 21, 22, 23, 24, selesai. So which means that the next class will be starting from 25 gitu kan. Karena kita mulainya dari end up with 24, 25. Dan sekali lagi harus ada 5 juga. So 25, 26, 27, 28, and 29. So that's why this is 25 until 29. Gitu ya. Jadi that's the reason why this is from 15 to 19, 20 to 24, and 25 to 29. So it needs to have the same exact size of
apa namanya of data of range kita sebutnya class range ya gitu ya. Okay, so let's me go back here. So when we have the classes ya, kita udah tentuin classesnya. Sekarang kita lihat nih 20 until 24. So everything that values from 20 to 24, so you put it there. So 20 to 24, how many data do we have? Let's go back to the previous slide. 20 to 24, we have let me use my other my highlighter. Okay, I'm going to use highlighter this time. Okay, so 20 to 24 ya, 20 to 24, 20 20 20 20, and then we have also 22, also from 20 to 24 ya kan, and we have 23 also. We have this one over here, right? So how many data do we have? 1 2 3 4 5 6 7, right? The one that I've marked with a highlighter, the what do you call it, the yellow highlighter, right? The data are from 20 to 24. So again, instead of writing down like wait, let me use my right, instead of writing down like this, right, we just I'm just like going to group that ya, di grouping aja gitu ya. Jadi kalau di grouping, if I go to the next slide here, so that will be 7 ya kan. Tuh 7-nya dari mana? Ya dari sini tadi saya hitung tuh yang highlighter warna kuning ya. Ada 7 data yang nilainya 20 sampai 24 gitu ya, 20 from 24. Gitu ya. Oke, paham ya? Kalau ada yang mau nanya silakan langsung aja guys, unmute aja ya. Oke, I'm gonna go to the next one. Here we go. Okay, again, the last one is 25 to 29, so which means that we're going to take the data in which the values between 25 and 29. So it happens that we only have one data in which that apa namanya, yang datanya yang nilainya antara 25 sampai 29, yaitu yang ini. Gitu, yang warna hijau tuh yang ya, kebetulan cuma satu, ya udah selesai 21 gitu. Ya, oke. Now before I continue, ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti ya? Coba ngangguk dikit dong. Kalau iya ngerti, kalau nggak ngerti tolong begini. Ngerti ya maksudnya ya? Maksudnya kenapa harus di grouping gitu, supaya jadi yang tadinya listnya panjang begini gitu kan, kita bisa pendekin gitu jadi begini gitu ya. Tapi again, most of the time kita pakainya continuous. Tapi ini untuk contoh it's okay, pakai discrete ya. Okay, so this is the first example. I'm gonna give you another example. You don't need to write it down, guys. I'm just because it has the same concept. Okay. Okay. For example, okay. Here, example leaves. Okay, Alex measured the length of leaves on the oak tree to the nearest centimeter. Ya, yang pertama ada 9 cm, 16 cm, and so on, right? So we have like 9, 16. 13, 7, and so on. Ini kan datanya banyak banget gitu ya. We have plenty of data in here, right? So, question: if I make this into like distribution table, will it make something like this, like a lot of lines, or only less lines like this? Kira-kira kalau saya bikin jadi tabel kayak gitu, mulainya dari berapa ya? Kalau tabel biasa deh, ini tabel, misalnya metode tabel kayak gini, misalnya. Frekuensi. Ini mulainya dari berapa, guys? Dari 2, 3, 4 kali? Ya, itu kan aku lihat ada 1. Jadi yes, okay. Ada 1, 2, 3, sampai apa 18 yang paling tinggi kayak. Iya, oke. Ya, jadi kita bikinnya 18. Iya, benar. Thank you, Pak. Ya, maaf tadi saya tetap ya. Ya, thank you. Gitu ya. Jadi kalau kita bikinnya kayak begini kan banyak banget ya, lain saya ada 18 banyak banget gitu. Nah, ini bisa kita ambil jadi apa namanya? Jadi group data. Nah, ini datanya adalah continuous ya. Continuous karena kita ngomongin distance, apa namanya? Length ya. Length itu apa namanya? Panjang gitu ya. Kalau panjang kan bisa sendiri misalnya 9,5 cm gitu ya. Jadi bisa berapa pun 9,1, 9,2 dan seterusnya ya. So again, when we want to make a group data, tapi pastikan ya, kalau emang di soal itu disuruh bikin grup ya bikin grup. Kalau nggak disuruh bikin grup ya tetap harus tulisnya kayak gini ya. Okay, so this is it. If I write this down in order ya, saya tulis ini dari urut gitu dari yang terkecil sampai terbesar. We have 1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, and so on until 18, 18 ya. So we can see that the smallest value is 1 and the maximum value is 18. So which means that the range ya, kenapa tadi saya harus apa namanya review sedikit tentang range. Jadi range itu kita pakai ya untuk apa menentukan nanti lebarnya berapa ya.
Oke, ya ini apa-apa nanti nggak usah ditulis sekarang, it's okay guys. Saya kasih PPT-nya aja, tapi tetap harus ditulis ya di catatan nanti. Oke, so the range, kita ngomong range dulu ya. Jadi after you got the data, you see the highest value and the minimum value to find the range. That's the first one. So you know that the range is 17, and then we want to make a group data table. The question is how many lines should I make, right? So because it doesn't have any apa namanya, sebenarnya ada rumusnya tapi nanti buat di SMA ya. Kalau sekarang kita tentuin aja sendiri ya. For example, I would like to make 5 ya. I would like to make 5. Okay. Now calculate the approximate group size by dividing the range by how many groups you would like ya. Nih, how many groups you would like ya kan. Kamu mau berapa data nih, mau berapa baris gitu ya. Nah, kalau tadi kan if you write it down manually, kita akan dari 1 sampai dengan 18. Nah, sekarang kita maunya berapa gitu ya. Nah, misalnya ya, sebabnya misalnya gini, kalau misalnya kita apa namanya 5 grup ya. Maksudnya ini, saya pengen bikin ini jadi cuma 5 baris doang gitu ya. Nanti di grup table-nya. Nah, itu tinggal dibagi aja 5 ya. Range-nya tinggal dibagi 5 ya. Nanti kan tadi ada 18 gitu ya. 1 2 3 sampai 18. Banyak banget. Saya cuma mau 5 aja Pak, 5 baris aja gitu ya. Nah, 5 baris aja gitu. Nanti di sini ada frekuensi X. 1 2 3 4 5. Cuma 5 baris. Nah, artinya which means that if you want to determine the range of the classes, kayak tadi kan contohnya tadi 18 sampai 15 sampai 19 misalnya, 20 sampai 24 misalnya. Nah, kita nentuinnya dari mana? Pertama kita cari dulu apa namanya, kira-kira kita akan bagi jadi berapa. Oke, saya ulang ya. Pertama tentuin dulu berapa banyak grup. Ini biasanya nanti in the question it will be given ya, misalnya ini harus dibikin, kalau ini dibikin jadi 4 grup jadinya gimana gitu ya. Nanti di pertanyaannya itu biasanya ada instruksi kayak gitu ya. Jadi saya ulang ya. For now ya, because we're still in junior high school, sekarang kita boleh bebas mau bikinnya berapa. Mau bikin 5 boleh, 6 juga boleh, mau bikin 4 juga boleh. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Misalnya kayak 3 itu terlalu sedikit ya. Bikinnya karena ini datanya cukup banyak. Jadi bikinnya agak sedikit banyak, sedikit minimal 4 lah, minimal 4 ya. Saya ambil 5 ya di sini ya. So if you want to make this into 5 group, means that we know that the range is 17, right? So 17 divided by 5 is 3.4. And kita kan kalau jarak itu like nggak enak ya angkanya kalau desimal ya. Kita pakai aja angkanya, kita round up. Kita round ke atas ya, jangan ke bawah. 3,4 itu dibuletin ke atas jadi 4 gitu. Paling kalau misalnya kayak 3,5, 3,6 itu sama 4 juga. Ya, jadi kita apa namanya round ke up. Nah, artinya kita setiap kelas ini nanti dia ada 4 data gitu. Kayak tadi kan kalau tadi 15 sampai 19 ada 5 gitu ya. 15, 16, 17, 18, 19. Ada 5. 1 2 3 4 5. Ya. Jadi 4 itu tuh maksudnya ada 4 ini. 1 2 3 4 misalnya. Sampai sini aja. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke, ini emang harus pakai contoh biar kelihatan. Oke. Oke. Now because we know that we want to each class we have 4 data. So because we know that the smallest size tadi adalah 1 gitu ya. Kita boleh mulai dari angka yang lebih kecil dari 1 ya. Boleh mulai dari 1, boleh mulai dari 0 ya. Because in our case we can start from 0 because it make the most sense. Bisa aja ada yang misalnya gini 0,5 cm misalnya si panjangnya gitu kan, panjang dari leaves-nya. Makanya kita mulainya dari 0 aja ya. Oke. So, now calculate list of group ya. Caranya begini. Nah, ini dia. Tadi kan kita tahu ada 4 ya, 4 data ya, ya kan? Jadi setiap kelas itu ada 4 data. If we start from 0 ya, we end up with 3. Kenapa? Karena 0 sampai 3 itu ada 4 data. 0 1 2 3, ya kan? Ini ada 4 data kan? Nah, ini itu makanya 0 sampai 3. Gitu ya. Now, which means that the next class we are going to start from 4 ya. Berarti 4 karena kita ada 4 data berarti 4 5 6 7. That's why it's 4 to 7. Gitu ya. Oh, the next one. Oh, berarti start from 8. 8 9 10 11. 8 sampai 11. Gitu ya. And because tadi kita pengennya 5 grup, ya terus aja sampai 5 baris gitu ya. So, we start from 12, 13, 14, 15 for this guy. And the last one is 16, 17, 18, and 19. There we have 5 line ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Gitu ya. Jadi ini caranya begini. Ya. Oke, next up.
Nah, selanjutnya kita tinggal cari aja gitu. Misalnya, oh, yang 0 sampai 3 itu ada berapa banyak data sih? Ya. So, we can just like go back to the slide, to the previous slide. Dari sini. Kita cari yang dari 0 sampai 3 tuh berapa banyak gitu ya. Nah, lihat aja di sini ya. Dari 0 sampai 3 tuh yang ini ya. Nah, tuh. Ada 3. Oh, berarti yang tadi slide yang tadi. Oke ya. Saya harus ke slide selanjutnya nih. Berarti ini ada 3 nih guys. Ini ada 3. Nah, gitu. Karena sekali lagi, yang nilainya 0 sampai 3 itu cuma ada 3 di sini. Kebetulan cuma 1 doang. And then the next one is 4 until 7 ya. 4 until 7. 4 until 7 berarti I'm going to use another highlighter. Use other color. Is this guy. Ya, 4 sampai 7. Nah, gitu ya. Tadi kan range-nya 4 sampai 7 ya. Sekarang tinggal dihitung ada berapa banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya. Oh, berarti kita tulisnya 7 di sini. Gitu. Dan seterusnya. Ya, oke. Okay? So this is how you are going to make the group frequency distribution. Ya. Dan seterusnya. Oke, okay, before I continue, is there any question, guys? Silakan guys, tanya aja nggak apa-apa. Saya ulang nggak apa-apa. It's okay guys, no problem. No? Berarti ngerti semua ya? Oke, berarti ngerti semua. Oke, sekarang saya pengen ini kayaknya gini deh guys, nih kayaknya kita 2 session aja ya. Jangan deh, jangan. Estimating the mean, median, and mode ya. Nggak apa-apa dah, saya jelasin aja dah. Ya. Oke, tadi kita udah tahu, we know how to make group data, ya kan? From raw data, ada raw data, terus kita masukin jadi group data. Nah, sekarang gimana caranya kita ngitung mean, median, sama mode? Yeah, that's the problem, right? Because in statistics, we're going to look for that. Yeah. So this is how we do it. So basically, it has almost the same concept, like we have learned about mean, median, mode if we're talking about singular data. Yeah. Now, for example, like this, okay, we have the same data like we have in the first session. Nah, dulu ya 2 weeks ago. So Alex timed 21 people in a sprint race to the nearest second. So we have 59 seconds, 65 seconds, 61 seconds, and so on and so on. Okay. So to find the mean, right? Alex add up all of the numbers, then divide by how many numbers of people there are, right? So like Fali said before, previously, you just add all of the numbers, right? And then divide it by 21 because we have 21 people, right? So we will get that 61.380095 and so on, right? And then a question, can we write this in a distribution table, but in group distribution table? Because we know that this is a continuous data, ya, continuous, karena second itu kan bisa ada koma-komanya gitu ya, bisa ada desimalnya. So we can write this down actually by using tables, ya. If I use the tables, mediannya ya, sorry, ini mediannya sama mode-nya sama ya caranya guys. So median, you sort them up and then setelah di sort cari yang tengah-tengah, terus habis itu mode itu ada data yang paling banyak ya. Ini udah ngerti. Oke, saya mau ke sini ya. So the previous data I make this into like this ya. Yang tadi itu data yang tadi itu yang banyak banget ini ya 59 65 61 dan seterusnya gitu kan. Saya tulis ini dalam bentuk grup. Bentuknya kayak gini. Udah jadi ya, udah jadi. Ini kayak gini. Tuh. Jadinya kayak gini ya. So 51 saya mulai dari 51 karena tadi yang paling kecil itu 50 berapa gitu Pak. Terus yang paling gede, just make sure that all of the data are in here. Jadi biasanya ini tuh lebih kecil dari data terkecil, ini tuh lebih besar dari data terbesar yang kita punya. Kalau balik lagi ke sini aja ya, untuk mastiin. Yang paling kecil itu adalah 53, yang paling gede adalah 70 ya. So which means that if we put here, make sure that 53 is there and 70 is also there ya. Kebetulan pas ya di sini ya. Gitu ya. Oke, that's the first one. The second one, you only need to ya udah ya cari aja yang ada 51 sampai 55 ada berapa dan seterusnya ya. So I have this data here, saya udah kerjain misalnya udah dapat kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita cari mean-nya? Ya. Oke, saya ulang ya. Saya belum kasih tahu. Ini yang namanya kelas interval ya. Kalau saya bilang 51 sampai 55 yang ada di sini, ini kita sebutnya kelas interval. Nih width-nya 5,
Maksudnya lebarnya 5. Kenapa? Karena ada 5 data di situ. 51, 52, 53, 54, 55. Ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebutnya lebarnya 5. Ya. Nah, ini guys, kalau kita mau pakai group data, ya, kita sebutnya estimate the mean ya. Estimate itu maksudnya perkiraan, jadi nggak pasti. Maksudnya bisa aja dia salah, tapi salahnya sedikit banget. Ya, sedikit banget. Maksudnya cuma beda 0,1 misalnya atau 0,01 misalnya. Ya, itu kecil banget. Ya. And how we're going to do this is we're going to find the midpoint. Sama kayak kalian cari median. Oke. Okay? Nah, sekarang between 51 and 55 mediannya berapa? 51 sampai 55. Mediannya berapa? Mana? Ini nih datanya. Mediannya yang mana ya? 51, 52, 53, 54, 55. 53, Pak. 53, mantap. Yes, Zaidan. Thank you very much. Ya. Ini ya, tengah-tengahnya ini kan? Ya nggak? Sama jadi median. Berarti kita cari di sini, kita bikin midpoint. 53. Ini juga sama, kita cari midpointnya juga. Gitu. Oke, Zio. What do you think is the midpoint from 56 to 60? 56, 57, 58, 59, 60. The median is 58. 58. Okay, so just write down 58 in here. And so on, right? So I'm gonna put this is 63 and this is 68. So we're going to use this midpoint, right? To be used to be multiplied with the frequency so that we will get the the mean, right? Remember in the previous kita balik lagi sini ya. Ini yang kemarin ya. When we want to find the mean, we need to have this guy, right? Fx ya, kemarin masih ya. Nah, kalau yang ini gimana cara nyarinya, right? If I go back here, guys. Ini main yang dikali. Kalau if you want to multiply this with this, which number do you should multiply? Is it the 51, the 52, 53, 54, or maybe 51.5? You don't know that yet, right? So which means that we're going to use this midpoint to be multiplied with this. So you will get the same exact process like this one. Sama prosesnya kayak gini. Jadi balik lagi ke yang kemarin gitu ya. Jadi tinggal di dikali aja. Oh, ini kali ini dapatnya berapa, tinggal ditambahin, and then you will get the mean. Ya, okay. So here we go. Okay. So again, by using the midpoint for each classes, nah ini tadi ya 53, 58, 63, 64. Ya. So you will get misalnya ini x-nya, ini f-nya, jadi di sini fx ini yang dikali, gitu ya. Dikali lah, ini dikali, dapat lah angkanya berapa? Ya. Okay. After you get that, you do the same exact proses, sama persis sama yang kemarin yang ini, sama persis kayak gini ya. So you only need to add the total of frequency, right? This guy, and add all of the fx, and then you divide them ya. The total of fx divided by the total of f ya, and then you will get the mean. Nah, tapi bedanya guys, kalau yang ini bukan mean namanya, tapi estimated mean. Itu bedanya di situ. That's the only difference ya. Jadi bedanya cuma sedikit banget cuma, tapi ini akan ngebantu banget. Kenapa? Karena like the table yang harusnya tadi ada 18 baris itu cuma 5 baris doang gitu, 4 baris doang. Ya, jadi this is one of the use ya. Kenapa harus kita pakai group data? Itu untuk memudahkan banget. Karena bayangkan kalau misalnya kalian nyari data sampai ada 1 juta data gitu kan. Ya kan? Tapi 1 juta data itu outputnya cuman angka 0 sampai 100 misalnya. Kalau kamu tulis satu-satu itu berapa lama gitu kan? Pasti lama banget, right? So that's why we're using group frequency distribution table ya. Oke. Gitu ya. Nah, nih saya udah hitung ya guys for you ya. So we have that the x and then the midpoint and then we have the frequency and then I only need to multiply. Ingat ya, ini dapatnya dari mana? You only need to multiply the 53 by 2. This guy, this 2. Dikali aja dapatlah ini gitu ya. And then you do the same thing ya. Tinggal dibagi deh terakhir ya. Oh, udah 1288 dibagi 21 dapat segini. Nah, ini kita sebutnya sekali lagi adalah estimated mean ya. Tadi kalau mean yang pertama kita lihat lagi ya. Ini kita dapatnya 61,3. Oke, if we go back to the previous tadi yang hitung-hitungan yang asli gitu ya. Dapatnya berapa sih? Bentar, saya balik lagi. Nih.
61,38. Ya kan? 61,38. Kita ambil 2 desimal dia. Yang ini saya dapatnya 61,33. Bedanya dikit banget gak? Kecil banget kan bedanya kan? Cuma 0,05. Dikit banget, kecil banget. Nah, that's why sekali lagi, walaupun bisa aja kita mau lebih akurat Pak, ya udah hitung semuanya, tapi kan it takes a lot of time. Ya, makanya kalau orang-orang statistik gitu kan, mereka kan cari cara gimana caranya biar lebih ringkas hitungnya. Gitu ya. Nah, ini makanya kita sebutnya bukan mean tapi estimated mean. Kalau udah di grouping kita sebutnya estimated karena itu estimation gitu ya. Ini bedanya sekitar 0,05 ya. Kecil banget. It's very close to the exact answer we got earlier which is 61.38 gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi konsepnya sama persis sama ngitung mean sama yang sebelumnya yang ini ya. Yang ini sama persis kayak gini. Tapi bedanya ya, kita harus cari midpoint-nya dulu. Dari sini, midpoint sekali lagi ya, midpoint-nya. Kalau udah dapat midpoint-nya, kamu kerjakan sama persis kayak gini. You do the same exact method like this one, ya. Ini udah ada videonya ya, nanti kamu tonton lagi. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat mean, terus gimana caranya mode sama median? Sama aja gitu, tapi bedanya coba beda nama doang guys ya. So previously, if we go back to the previous lesson here, right? We need this CF, right? Ya kan kita perlu CF ini kan untuk nentuin mediannya, ya kan? Kalau mode langsung aja ya. Nah, ini juga sama, tapi bedanya namanya bukan median atau namanya bukan mode, ya. Tapi namanya adalah mana ya? Namanya adalah grup. Ada tambahan grupnya, ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita sebutnya median sama mode, kalau ini median group sama mode group, ada tambahannya grup karena ini group frequency distribution ya. So again the data here we need to write down the cumulative frequency dulu ya. Nah, ini kan kita bikin cumulative frequency gitu kan. Bentar ya, 2784 ya. Wait. Oke. Ini di sini ya. So in here, if we write down the cumulative frequency, this will be 2, and then this will be 9, and this will be 17, and this will be 21. Oke, ada yang lupa nggak sama saya tanya ada yang lupa nggak? Kan ada yang ingat. Bin deh. Bin masih ingat nggak ini dapat 9 dari mana ya, Bin? Bin, halo Bin. Bin ketiduran nih. Tiduran dia juga. Bin, halo. Ya tiduran dia. Ya udah saya tanya siapa nih? Ken. So remember where do we get this 9? Dia kedengeran Ken, sorry Ken. Can you hear me now? Gimana? Can you hear me now? Aduh, nggak kedengeran, sorry. Boleh diketik nggak? Iya. Tadi suaranya sangat menggema sekali soalnya. Saya nggak kedengeran. Atau ada yang lain mungkin? Rico belum ngomong nih hari ini. Rico, still remember when do we get that 9? Of course. So you add 2 plus 7, and then you add 9 plus 8, and so on. Yeah, okay. So you only need to add this with this one, right? And then you get this one. You add it again, you get this one. You get add it again, and then you get this one. Ya, gitu ya. Ini CF ya. Since we know that we have 21 data, ya kan? If you want to find the median from my previous video, ya, berarti data tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya itu berapa sih? Data ke-21. Tengah-tengahnya itu adalah data ke-11. Ya. The median estimated value, which in our case is the 11th data, ya, data nomor 11. Data nomor 11 ada di mana? Ada di sini. Ya kan? Karena masih ingat baca, saya mau ke Zio deh. Zio masih ingat ya? What that 17 means? Artinya 17 ini apa sih? So it means that from data number order 9 from 2 data order 17. Almost, a little bit more. Bukan dari 9 ya. It's not from 9, but it's from
10. 10. Yeah, oh yeah, 10. Yeah, 10 ya, bukan 9 ya. Data number 9 is in here ya. Yeah, so that is from data number 3 until 9 is here. Data number 10 until 17 is here, right? So because we are looking for data number 11 and it's a here because it's data from number 10 until number 17. So this is going to be the median group, bukan median tapi median group ya. Tinggal ambil aja angkanya 61 till 65. Gitu ya. Simpelnya gitu guys. Jadi caranya sama persis ya. Cuma bedanya ini grup ya, udah median group selesai gitu ya. Okay, so the same thing with the mode, yeah, mode class. We can just see the highest frequency. The highest frequency is 8. So which means that the mode class, ya, the mode class is this guy. Ya udah 61 sampai 68 selesai, gitu ya. So the mode class will be 61 until 65. Gitu ya. Jadi again, actually we have the same concept as like the previous one with the frequency distribution table. The only difference is that if you have a large, we have like a lot of data which makes which needs you to make a lot of lines. If you make it into just like one data, you write it down in a group data, ya. Tulisnya dalam group data. Oh, di grouping aja gitu kan. Sekian gitu. Nah, kalau di grouping nanti datanya dia akan lebih pendek, tabelnya lebih kecil gitu. Jadi lebih gampang tuh. Oke, selesai sampai sini. Any question, guys? Oke. Sudah? Oke, sebentar, jangan keluar dulu ya. Sekali lagi ini saya nanti saya kasih PPT-nya ya, PPT secara full aja dari yang pertama banget sampai yang terakhir. Karena semuanya udah dari selesai di sini. Oke, I'm gonna stop sharing here. Oke guys, so saya absen ulang ya, ini karena kayaknya ada yang menghilang nih. Siapa yang menghilang? Karena ini Torel dari tadi keluar masuk, nggak masuk. Saya mau sapa dulu si Torel ini. Bagaimana Torel? Oh, dia belum connecting. Saya mau sapa Edu. Edu bagaimana? Tangannya sudah sembuh belum? Edu, halo. Iya, Pak. Gimana? Udah sembuh tangannya? Masih patah, Pak. Oh, masih apa namanya? Di gips apa gimana? Iya, di gips. Oh, gitu. Susah ngetik dong. Tangan kanan apa kiri ya? Yang patah tangan kanan. Oh ya ampun, ya Allah nggak bisa nulis dong. Ya sudahlah. Semoga cepat sembuh ya, Edu ya. Ya, Pak, kasih. Ya, oke. Saya mau nyapa Adrian nih. Adrian, halo. Halo Adrian. Adrian, halo. Oh, Adrian tidak ada di tempat kah? Oh, tadi masuknya juga telat. Jam 8 lewat 14 apa baru datang? Oke, Torel, apakah Torel sudah ada? Nah, Torel begini mulu nih dari tadi. Kayaknya dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Torel, halo. Ya, keluar lagi dia. Capek deh. Guys, bagaimana guys? Saya minta kerjasamanya dong dari kalian nih, gimana nih Torel? Biar ikutan kelas gitu loh. Aduh, saya bingung ini. Saya pengen dia ada di kelas gitu. Saya pengen bercengkrama gitu, nanya gitu ke dia bagaimana. Sepertinya yang dekat dengan Torel rumahnya siapa, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Valdi ikut ya? Dekat ya rumahnya? Well, no, tapi kalau aku nggak tahu Pak, dianya wifi-nya bisa buat main Fortnite, kita sering main bareng. Tapi kebetulan nggak bisa buat Zoom ya Pak. Perlu dicurigai sepertinya. Oke lah Valdi, ini informasi baru dari kamu ya. Saya baru tahu dia suka main Fortnite juga. Oke, baiklah. Ya sudah, nanti saya laporkan ke orang tuanya saja lah. Oke, ini saya nggak lihat Vira nggak ada ya, belum ada kabar sih. Egan juga belum ada kabar ya. Tumben Egan biasanya duluan. Oke, ya sudahlah. Sebentar saya cek ulang ya guys. Abin. Adrian nggak nyaut nih Adrian. Halo Adrian. Abin ada, Vira nggak ada. Andin. Atar, Aufa, Izin, Barera, ada Diwa, Edu,
Valdi, Ken, Kemal, Lovely, Luna, Zaidan, Reza, Biru, Riku, Tristan, dan Zio. Oke, sekali lagi saya mau sapa Adrian. Adrian, apakah ada di situ? Apakah kamu sedang ke toilet? Mungkin tidak ada izinnya di sini. Oke, saya hitung sampai 10 aja. 10. Ya sudah, Adrian, berarti saya anggap tidak hadir saja ya. Kalau begitu, bagaimana? Saya butuh ininya soalnya. Jadi tidak hanya ada di Zoom, tapi kelihatan dan berkomunikasi 2 arah ya. Tidak nyaut. Tidak nyaut. Dipanggil off cam. Oke. Ya sudah guys, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Nanti mungkin next up, ini saya belum kasih tugas ya. Nggak ada tugas dari saya. Besok libur. Jadi I would like you to enjoy the holiday ya, tomorrow ya. Tomorrow is holiday ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. I'll be seeing you again hari Rabu ya. Oke. Sampai berjumpa. Arigatou gozaimashita. Annyeonghaseyo. Sayonara. Oke, makasih.